Good morning, everyone, and first, thanks today for this event, which is a great opportunity for us to discuss the digitalization in logistics operation, which is a huge transformation which is happening for many years already and which will continue to happen for many years to come. Today, I want to share with you a perspective from 3PL, how a third-party logistics provider can help you achieve success in the digitalization of your operations and in the outsourcing of your operations. Thưa quý vị, và ngay sau đây thì ông sẽ cùng chia sẻ với quý vị đó là lối tắt dẫn đến thành công khi hợp tác với 3PL, tức là đơn vị cung cấp về logistics thứ ba của chúng ta. So first, why should you outsource your logistic operations? This question has as many answers as companies can have, but there are some very core questions that we should ask ourselves. Is logistics a core part of our business? Is it not production? Is it not sales and marketing? Is it strategic for our operations? And obviously, an e-commerce company will have a different answer than an FMCG company or a different type of company. Thưa quý vị, có 4 câu hỏi mà quý vị cần phải đặt ra cho doanh nghiệp của mình trước khi lựa chọn việc hợp tác với nhà cung cấp dịch vụ hậu cần bên thứ ba. How is my business evolving? Am I going to open new channels? Am I going to sell my products on e-commerce? Is my internal service level satisfactory to my customers? How is my total cost of logistics? Thưa quý vị, đó là những câu hỏi, những hoạt động này có mang tính chiến lược cho công ty của quý vị hay không? Và bên cạnh đó thì nó có phải là một phần trong hoạt động kinh doanh cốt lõi của dịch vụ doanh nghiệp của quý vị hay không? Thêm vào đó, câu hỏi thứ ba sẽ là mức dịch vụ hiện tại và tổng chi phí logistics mà quý vị cần phải tính toán là bao nhiêu, cũng như khả năng nội bộ để có thể chuyển đổi dịch vụ hậu cần để có thể hỗ trợ cho mô hình phân phối đang phát triển cho doanh nghiệp của quý vị. And of course, one of the most important questions: do I have the capabilities internally to follow the transformational trend which is happening in all our businesses to digitalize my own operations internally? Thưa quý vị, và thêm vào đó, quý vị phải tự nhìn nhận đó là doanh nghiệp của mình có khả năng để có thể tự chuyển đổi số đối với dịch vụ hậu cần hay không? From Armstrong and Associates, we found out that 90% of the top 500 companies in the US all outsource their logistics, and they all have good reasons to do so. So let's find out what are the 6 main reasons why companies outsource their logistics. Và đối với những công ty quyết định đó là thuê dịch vụ hậu cần bên thứ ba một cách toàn phần hay chỉ một phần, họ có những lý do để làm điều đó. Và như theo báo cáo của Armstrong và Associates, 90% công ty trong danh sách Fortune với 500 công ty lớn tại Hoa Kỳ đang làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần bên thứ ba. Let's start by the basics. We outsource logistics because it's not our core business. A logistics service provider has dedicated resources to optimize our logistic operations, to share resources amongst different customers. And it is your partner to optimize your logistics so that you can focus on production, sales and marketing. Thưa quý vị, sẽ có 6 lý do để chúng ta có thể cân nhắc việc đó là thuê nhà cung cấp dịch vụ hậu cần bên thứ ba. Đầu tiên đó là các công ty cần phải tập trung vào việc kinh doanh cốt lõi của mình. The second very important point, which is known for many years, is that logistics involves investments in fixed assets. And outsourcing your logistics to a 3PL allows you to transform some of these fixed assets into variable costs, which is more fit to the scale of your business. Và lý do thứ hai đó là chúng ta có thể giảm được những khoản đầu tư fix, thay vào đó quý vị sẽ có thêm những khoản đầu tư khác liên quan chặt chẽ đến hoạt động kinh doanh trung tâm của công ty. Let's talk about resources as well. Logistics involve different types of resources, from infrastructure, from equipment,
manpower. Digitalization means investing in software as well. And all these investments can be mutualized by a 3PL partner amongst different types of customers so that you can benefit from the best tools, the best quality at a reasonable cost. Lý do thứ ba đó là quý vị có thể tích trữ được tài nguyên, cùng với đó chúng ta có thể tận dụng được những kinh nghiệm của các bên cung cấp dịch vụ hậu cần thứ ba, đó chính là về thiết bị, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, thưa quý vị. Also, when it comes to digitalization, there is not only cost involved but also time of implementation. It can take a lot of time to implement a digitalization project in our companies, and working together with a 3PL who is used, who has experience, and who has the right resources to implement these projects can shorten the lead time and minimize the risk for the implementation. Và lý do thứ tư đó là giờ đây chúng ta đã có thể đi nhanh hơn, nhưng chúng ta có thể giảm được rủi ro, bởi vì các bên nhà cung cấp dịch vụ hậu cần thứ ba họ sẽ rất thành thạo về pháp lý, về kỹ thuật trong hoạt động kinh doanh của họ. Vì vậy thì quý doanh nghiệp có thể tiết kiệm được thời gian về nguồn lực của mình. Now let's come to probably the two most important reasons why companies should think about outsourcing their logistics. When we're talking about performance, implementing digital operations which are fit to your businesses, to each of these companies' businesses, is a very important point. And as Mr. Bain and our other guests has shared before, digitalization is not only about technology. It is about processes. It is about human people working together in projects from different departments, from IT, from operations, from business, from sales, from marketing, and having the right partner in terms of logistic operation to have all these people work together to find out the right operations, the right digitalization which is fit and which will generate value to your customers internally and externally is very important. And having the right partner, the 3PL, is one of the main, I would say, solutions in order to implement a digitalization project successfully. Thưa quý vị, và một 3PL chuyên nghiệp sẽ đóng góp vào sự chuyển đổi hiện đại và số hóa các quy trình nhu cầu của khách hàng với đặc điểm kỹ thuật, cấu hình, tích hợp và thực thi đầy đủ của các công cụ WMS, TMS và DMS là yếu tố thành công chính của các hoạt động hậu cần hiện đại hiệu quả. Và không chỉ như vậy thì còn có thể về nhân lực, thưa quý vị. And last reason is that digitalization is not the only way that you can improve the performance of your operation. There are different other innovations that can be implemented in your operations, and we will hopefully touch it when we are discussing in the round table. But a 3PL is investing, a professional 3PL is investing in their innovation, in their technology, but also in their automation, in their mechanization, and all of these tools are only tools which are at the service of the performance of the operations. And understanding your operations is one of the most important reasons that the 3PL have a sustainable business. Và lý do cuối cùng đó là một 3PL chuyên nghiệp sẽ biết tận dụng được kinh nghiệm về nguồn lực đổi mới của mình để có thể đáp ứng cho khách hàng các lợi ích từ giải pháp tốt nhất và đầy đủ nhất. Và bên cạnh đó thì một 3PL chuyên nghiệp họ sẽ có thể hiểu được về việc kinh doanh cốt lõi của quý vị để đáp ứng được. For all of these reasons, I have just one request for all of you. If you decide to outsource your logistics to a 3PL, please look for a partner and not for a supplier. Logistics are too important in the environment, the ecosystem of your business in order to outsource it to a supplier which does not understand deeply and profoundly your business. You need to take time to find the right partner, to understand if this partner has the right experience, the right understanding, he's investing in innovation, he's investing in digitalization, and will bring you the value which you expect. Thưa quý vị, và một lời khuyên đó là quý vị nên tìm một đối tác chứ không chỉ là một nhà cung cấp, bởi vì một đối tác họ sẽ hiểu được về doanh nghiệp của quý vị, còn về nhà cung cấp thì họ chỉ đơn giản đó là có thể
dự trữ hàng hóa của quý vị mà thôi. Và điều mà chúng tôi có thể cung cấp giá trị cho quý vị đó chính là chúng tôi sẽ tìm hiểu về doanh nghiệp của quý vị thật kỹ lưỡng. Now I would like to share with you one important use case that together with a smart law we implemented just 6 months ago. First, before entering into the details of this use case, what I can share with you is that FM Logistic is a company established in 1967, so 55 years ago, present in 14 countries, mostly in Europe, with a long experience of digitalization and innovation. And I can tell you that this project has been recognized within FM Logistic Group as one of the most successful digitalization projects that we have implemented worldwide. So this shows that what we can do in Vietnam is actually state-of-the-art digitalization if you have the right understanding, the right use, and the right implementation of the tools that are available in the market and that Smart Law can provide you in Vietnam. Thưa quý vị, với kinh nghiệm đó là đã hoạt động 5 năm tại thị trường của châu Âu, thì ông chia sẻ rằng và qua đây thì sẽ sử dụng trường hợp sử dụng Pro 24/7 thông qua quan hệ đối tác với SmartWatch. Và nếu như quý vị đang cần tìm một đối tác cung cấp về dịch vụ hậu cần bên thứ ba thì SmartWatch có thể đáp ứng được cho doanh nghiệp của quý vị tại thị trường Việt Nam và quốc tế. The customer is Grow 24/7. So who is Grow 24/7? Some of you may have heard about it. It's an B2B platform dedicated to selling FMCG products to traditional retailers, pop-and-mom stores that are, we all know, in the city centers of Ho Chi Minh, Hanoi, and all the cities of Vietnam. So basically, the stores they target as customers are all the medium traditional stores in Vietnam, between 300 to 400,000 out of the 1.5 billion traditional retailers that Vietnam has. This is a picture of their platform, so it gathers most of the FMCG brands that you know about in Vietnam, more than 40 brands so far and expanding. And their project is to be able to deliver from a warehouse all these retailers with very small orders. I can give you the average order size is between 50 and 60 kilogram per order, and even though these are FMCG products, 10% of the products are delivered at the piece level. Thưa quý vị, và đây quý vị có thể thấy chính là giao diện của Pro, Pro 24/7 thưa quý vị. Và bên cạnh đó quý vị có thể thấy được đó là nhằm mục tiêu thâm nhập tới các thương hiệu FMCG trong các cửa hàng truyền thống quy mô vừa ở Việt Nam là khoảng 300 đến 400 ngàn trên tổng số 1,5 triệu cửa hàng. Thì quý vị thấy được rằng đó là cái giải pháp này sẽ giúp coi như là một nền tảng điện tử B2B chuyên dụng với nguồn cung ứng trực tiếp từ các thương hiệu FMCG nhằm mục tiêu mở rộng doanh số FMCG cho các cửa hàng truyền thống và có khả năng mở rộng sang các cửa hàng tiện lợi với kênh Horeca thưa quý vị. Some key figures for you to have a picture of the volumes on the number of orders that we deliver every day. So currently, after only 6 months of operation, we already deliver more than 1,600 orders per day, which account for approximately 10,000 cartons and 10,000 pieces every day. And we deliver, only in Ho Chi Minh City, more than 15,000 delivery points. So you can imagine the complexity of the operations that can happen at the scale of the DC and in terms of distribution. And this is one of the reasons why digitalization was actually the key solution in order to make these operations not only efficient, fast, reliable, but also scalable. When we started 6 months ago, we were only delivering 300 orders per day, and with the same system, with the same flow, we managed to scale up to 1,600 so far, without any impact in terms of service level, and without any impact in terms of impact to the customers. Thưa quý vị, và những số liệu chính trong tháng 9, ở đây quý vị có thể thấy được rõ ràng, đó là 500 SKUs, 10.000 thùng cotton vào và ra vào mỗi ngày.
10.000 sản phẩm được xuất kho mỗi ngày, 1.600 đơn hàng mỗi ngày với 3 tỉnh ở phía Nam cũng như là 15.000 điểm giao hàng. So what's the content of the digitalization project that we implemented? It starts with a WMS which has been configured with complex processes to manage a large number of orders in a fast way. It also includes TMS, which has a wide set of functionalities that we will see in the next slide, which can manage urban distribution with real-time track and trace, COD management, real-time geolocation, management of EPODs, and last but not the least, the full API integration of these two tools together with the customer tools. So I want to give you a picture of the cycle of one order. So those 1,600 orders that come every day, once they arrive in our system, they are not touched manually by any operator. So they come directly to the TMS where they are dispatched to one of our 8 urban delivery partners. Each of these partners will constitute their tracking plan for the areas they are assigned. These tracking plans will be then verified and confirmed by our transport coordinators before they are confirmed in the TMS, and they will be automatically pushed to the WMS where they will be started in the picking automatically. So there is no manual planning of the picking tasks. It is done automatically, and all of the pickers have the smartphone app on their hand and receive their task automatically in their apps. Once the picking is completed, the orders are dispatched, and checkers receive in their app the same orders and the same packaging that are going to be loaded. At the same time, the drivers which come to load the orders receiving their TMS app the same orders and the same order that they need to double check. Then the delivery continue at the delivery points where the drivers can see the amount of COD they have to capture. When then they take a picture of the PODs they receive and they have signed with their customers, and all of this information is then pushed automatically by API to the customer in real time. So at the end of the day, we know exactly amongst these 1,600 orders how many have been shipped, how many have been picked, how many have been collected CODs, and how many have been cancelled or returned to the warehouse. Thưa quý vị, đó là về việc số hóa thì sẽ có những hoạt động thực hiện kế hoạch dựa trên WMS có khả năng truy xuất nguồn gốc và độ chính xác hàng tuần còn cao. Cùng với đó là theo hướng TMS sẽ quản lý phân phối đô thị và theo dõi đơn hàng theo thời gian thực, tích hợp API đầy đủ với UMP Marketplace. Và bên cạnh đó thì ông cũng muốn chia sẻ một bức tranh tổng quan hơn để quý vị có thể hiểu rõ được về chuyển đổi số ở đây. Đó là khi doanh nghiệp của họ muốn giao một sản phẩm đến tận tay của khách hàng thì bằng smartphone, quý vị khách hàng cũng như là đơn vị vận chuyển và doanh nghiệp của chúng ta có thể kiểm tra được tình trạng của đơn hàng từ lúc xuất kho với hình dạng như thế nào cho đến khi khách hàng nhận được có nguyên vẹn hay không, và chúng ta cũng có thể quản lý được và theo dõi được đó là chi phí về tiền ship hay là về tiền COD. For this last slide, I just want to show you some examples and screenshots of this is the TMS application that we are using from SmartLog, and this is a list of functionalities that it contains. So, as I mentioned, COD management, where we can see the amount that each driver has to collect from each store it is delivered. The EPOD management, by taking a simple picture, which is very importantly pushed automatically by API to the customer in real time, so the customer doesn't have to wait for the hard copies to come back to him before he knows that delivery has been completed. We have also management of exceptional cases, so rescheduling, cancelling. We know that in the real operations, everything doesn't happen in a very standard way. We have sometimes stores which do not have space in their stores to receive the order, so they ask to reschedule it to the next day. There are stores who decide, unfortunately, to cancel their orders, and we have designed in the system automatic
flows to manage these exceptional cases so that there is no need for Excel to be used or for emails to be exchanged in order to manage these exceptional flows. So whenever a customer decides to reschedule, the driver has a button on his TMS app which is to reschedule the order. It automatically generates a return order to the warehouse and a redelivery in the next day. Thưa quý vị, và đây một lần nữa quý vị có thể nhìn, đây chính là nền tảng hiện tại mà Smart Logic đang cung cấp cho FM Supply Chain Việt Nam. Quý vị thấy được rằng đó là thông qua nền tảng này chúng ta có thể kiểm tra được chi tiết về những cái chi tiết chuyến đi, về POD cho mỗi đơn hàng, cũng như là lộ trình cho từng đơn đặt hàng, và qua đó có thể thống kê được đơn hàng, chuyến đi. Quý vị cũng có thể thấy việc đó là ở đây chúng ta có thể theo dõi được sát sao về việc hoàn trả đơn hàng, đổi trả đơn hàng cho khách hàng của chúng ta một cách thật chi tiết. As a conclusion, I just want to highlight even more what has been shared by my friends before, that digitalization is really about cooperation. Many times, and I think you can understand this, we hear from our customers that you are the guys, the experts, you should know what I need. But it's like asking a GPS software in your car, tell me where I should go. It doesn't work like that. So it is about cooperation. It is about understanding first what your customers need. It is about understanding what is the level of service that you need for your business. And coming from there, understanding your internal processes from production, from sales, we need to find the right level of digitalization, the right level of automation that will fit each company's business needs. Thank you for listening. Thank you so much. Và thưa quý vị, ngay lúc này đây chúng tôi xin được mời ông Đỗ Huy Bình sẽ cùng tiến lên sân khấu để chào hòa cảm ơn đến khách mời của chúng ta. Xin được cảm ơn hai ông. Thưa quý vị, và sau